My name is Angel, a warrior and head of support at Raremark Foundation. This is the story of Swabrah, a 19-year-old and the first beneficiary of Hope for Warriors Fund, a life-changing program that offers free hip replacement surgeries to the warriors. Swabrah is stepping into a new chapter of hope, mobility, and new possibilities. This is her story. Pain hips. Omanyi like nga bono fumite nso kabina then nogendo linyanga wakuluma nagenda olaba ng'oggulu kubeera kuyimpa like ng'okulala kwanvu ng'okulala kumpi ng'olaba just kugenda kukendera we nangamba nga wengendo yimirira nga ndaba tegenkana ate nga kunnuma kojja wange nampa sente nengenda ku x-ray kiruddu nenkola tests ne bangamba nzireete mulago mudwaliro ly'abamagumba nenzireeta omusawo yaziraba ati nangamba ogenda wona kwetaaga sajjale kwetaaga okulongoosa kati nze nga manyi waliwo just oddagala lyogenda okumira okugulwa okusobola okubona nga tebanongoosezza nangamba ate sajjale like ekisinga okuba ekikulu sajjale y'amaanyi ya miliyoni nga 10 nenzira ewaka saabagamba nembeerayo naye nga pindi ennuma kati nga nkola. Wali okola ki? Nali nina omudaala nasikupinga mu covid okusoma nendekera okola nga sikyalina maanyi gagenda kukola kati nengambako baparents babo ababeera nange nembagambako ne bangamba nzireyo mu ddwaliro nawe omusawo kyannangamba netujja wali mu ddwaliro nengenda wali mu ddwaliro nentukayo nesangawo omusawo Maddeo Dr. Maddeo nangamba okugulu kwetaaga surgery naye oze naani kati wali wekka nzize nzekka obulumi ne bunsukako nenfuna pain mpulira pain ennuma mu kifuba ennuma mu mugongo like nempulira nga nsuffocatinga abasawo ne banzijawo ne bantwala ku emergency nenkubira oyo anti wange ajja kati bwe yajja nayogera ne musawo Maddeo musawo Maddeo ndowooza ne boogeramu like nali siriiyo kati nagenda olaba nga mami ankubira nanga jangu mulago mpulira essanyu gwe ne bagamba bagenda kutereeza mpulira essanyu like I'm so happy kubanga Dr. Maddeo agenda kunkolera surgery ne Raremark Foundation. I thank God because waliwo kikusukawo n'ogamba kino Katonda yakikoze.